I'm Jihane Boumediane. I'm a Marrakechia, as we say, native and born and here since forever in Marrakech. I'm a young social entrepreneur. I have such a beautiful and intimate relationship, I would say, with the craftsmanship, a passion. I am developing my passion in the craftsmanship world in my country, my home country, Morocco. I co-founded with the brilliant three young men, 1001 Artisans, which begins in 3 years ago, way before the pandemic, as a personal initiative. So I volunteered a lot and I gave to the best master artisans of the city, more than 60 artisans, free workshops in the digital process, how they can introduce their crafts on the social media, on the internet. So after that, the pandemic came, and I still got in touch with those amazing close people to my heart. And we developed the solidarity auctions by 1001 Artisans. It was an innovative and interesting move. We created this platform on Instagram where our artisans, our network of artisans, could sell their products online through the 1001 Artisans auctions. هي مبادرة كانت جميلة بزاف لأنه ألف صانع وصانعة تقربت من الصناع التقليديين بزاف في الفترة ديال الجائحة ديال كورونا اللي هي فترة صعيبة واللي باقي الآن صعيبة. يعني كانت الفرصة أنهم يستعملوا البيع بالمزاد العالمي عن طريق ألف صانع وصانعة، يعرفوا بنفسهم بالمنتوجات ديالهم ويتقربوا من المواطنين والمواطنات المغاربة وكذلك المغاربة المقيمين بالخارج. اللي كانت مسألة خلاتنا نبيعوا 76 منتوج ديال الصناع التقليديين في هذه الفترة الصعيبة في فترة الحجر الصحي وفترة ديال كورونا. As a social entrepreneur, it is really essential to be on the ground and to develop things locally and to develop things in the real world. But also as a researcher, because I am a researcher PhD candidate in the fields of innovation and brand image in the craft sector. So to create a relation between research practices and innovation and what we can do and what are the problems, it is very important to have such interesting process of making something great with all those four files. As a researcher, it is so important to have such intimate relationship with the artisans, to know exactly what is happening, what are the needs, what are the problems, and be also close to the customers and to the citizens to know what they want, how they want to consume craftsmanship today, and how they also want to help as great citizens and also residents. Because in the context of 1001 Artisans, our participants and the volunteers and the donators are Moroccans living in Morocco, residents also, Moroccans living abroad. So to create a great link between all those people, the presence on social media is really important. الكلمة ديال صانع تقليدي هي كلمة كبيرة بزاف لأنها كلمة ما تتهضرش على الواقع الحالي ولا المهنه ديال الصانع التقليدي، بما انه عندنا مهن كثيره وصناع وصانعات تقليديين كثار في المغرب، وهذه خاصيه جميله. هو التنوع في الصناعه التقليديه اللي عندنا حنايا في المغرب. غير صانع وصانعه تقليديه هي كلمه نقدروا نجمعوا فيها ثقافه، نجمعوا فيها الحضاره، نجمعوا فيها ليستواغ، يعني التاريخ ديالنا كمغاربه، وبلا ما نساو الحرفه، المهنه اللي كنقولوا عليهم حنايا لو سافوار فير دي نو هاو. يعني سي تري امبورطون اننا نقدروا كلمه صانع تقليدي بجميع هذه الحيثيات ديالها، العمليه الثقافيه وكذلك الفنيه. Endangered craftsmanship, it's an issue. It's something that is
that we are actually living. It started many years ago. Many crafts are endangered in the country, because when I say endangered, it's not something that we are going to lose in, let's say, 2-3 years. That's the worst case. But endangered means that very few people are interested in such حرفة, in such know-how today. So I would say with 1001 Artisans, we researched a lot about that. And personally, as a PhD candidate, I researched a lot about endangered craftsmanship in Morocco. If I had to tell you one craftsmanship, it would be simply felting. Wool felting, as you can see, like the hat I'm wearing, it's wool felt. Wool felt is a very ancestral savoir-faire worldwide that is very famous and existing in many countries. But in Morocco, we have a specific way to do it with natural ingredients, olive soap, water, sheep wool. Today, it's about 5 to 6 artisans who are still making felt in the whole country, and we are doing things as an NGO to promote that and to tell that to people, to citizens, because Moroccans have the right to know that an endangered savoir-faire is hitting the country. And yes, with a brand, we are actually studying how it can be promoted through innovative collections. The brand I founded myself. Anyway, so felt is just an example. There are many other savoir-faire that are endangered. And if we don't take that seriously and decide together to do things to promote that and to talk about it and to create initiatives around that, we will lose some crafts in Morocco, and hopefully we won't. As an expert in the fields of innovation, it is super important to innovate using, for example, sustainable fabrics, sustainable ingredients, using technology, innovating when it comes to product innovation. Those are some innovations that we can actually practice more and more in the craftsmanship sector in the country, okay, but respecting some conditions, because we shouldn't lose the techniques, we shouldn't lose the authenticity. And yes, today some new concepts, maybe some new brands, I'm saying some, are just going a little bit away from the authentic way of doing it, which is so beautiful. So innovation is great, but I believe that experts in innovation, like, professional designers, experts in history, experts in savoir-faire, but most of all the artisan, because he is the expert in the savoir-faire. We have to connect all those people to make innovation a great move, not a bad move. We had the pleasure to attend an event, one of the events that Harvest Festival organized in, I believe, last October in Marrakesh. We were in Dar Bellarj. The event was beautiful. We went as 1001 Artisans with a small group of artisans to showcase one of their products, and yes, to bring closer the network of artisans we have with the citizens, with the tourists, because also some tourists were there, which is interesting. I mean, to bring people together, Moroccans, residents, tourists, NGOs, etc. It's a beautiful initiative. واحد الحاجه اساسيه مهمه، لان هذا الميساج تنوجه اكثريه للمغاربه والناس اللي كيبغيو المغرب وساكنين في المغرب، يعني المقيمين بالمغرب والمغاربه. حنايا عندنا الاستطاعه
حنا اللي عندنا القدره الاولانيين باش نعاودوا الصناعه التقليديه القيمه ديالها، لان هذا تراث ديالنا وهذه صناعه ديالنا وهذه ثقافه ديالنا وتاريخ ديالنا اللي خصنا نحملوه، اللي هو حمل ثقيل الحقيقه، لانه كنحملوا حمل ثقيل ديال جانا من عند الناس الاجداد ديالنا توارثناه، وخاصنا نورثوه لوليدات جايين وناس اخرين واجيال جايين. هذه مسؤوليه اللي حنايا قادرين عليها، ماشي ما قادرينش عليها، ولكن خصنا حنايا كمغاربه نعطيو القيمه لصناعه بلادنا، نعطيو القيمه للصناع ديالنا، نعطيو القيمه للصناعه الصناعه التقليديه ديالنا، حيت هذه القيمه الا جاتنا عندنا حنا المغاربه كاع الناس الاخرين اجانب اصدقاء المغرب سياح حتى هما غادي يزيدوا يعطيو قيمه لصناعتنا، وغادي نمشيو بها في مجال بعيد، وتولي تشكل لنا قطاع اقتصادي مهم واساسي في تطوير المغرب بصفه عامه. المراه متواجده وحاضره في مجال الصناعه التقليديه وفي جميع المجالات الاخرى مع الرجل، خاصه فاش كنتكلموا على الصناعه التقليديه. فالصانعه التقليديه هي مراه مقاومه، هي مرأة قوية، هي مرأة كتحمل لنا الحمل الثقيل ديال نحافظوا على الصناعة التقليدية. في نسيج الزرابي راه النساء اللي كاينين، ما كاينش شي واحد اخر من غيرهم. في قطاعات اخرى، في قطاع مثلا الا بقينا في الصف تقرشي العيالات اللي كيقرشلوا، العيالات كيوجدوا الماده الاساسيه في بزاف ديال الصناعات التقليديه. ما نزيدوا عليها الطرز، نزيدوا عليها لا فانغي، يعني المنتوجات النباتيه اللي كنشوفوهم اليوم بكثره. النساء متواجدات بشكل رائع في مجال الصناعه التقليديه، وكنشكرهم كجمعيه تألف صانع وصانعه اليوم بواحد الطريقه خاصه، لانهما مناضلات وصابرات، لان هذا المجال صعيب والناس ما كيخلصوش فيه وما كيخدموش به بطريقه اللي هي متقيه الله الا بغينا نقولوا، اللي هي مقاده ومصوبه. وخاص هذا الشيء يتغير، خاص المراه تعطاها قيمتها في جميع المجالات. ولكن انا كاخصائيه في مجال الصناعه التقليديه خاص المراه في الصناعه التقليديه تعطاها قيمتها وتعطوها الحقوق ديالها، من طرف المواطنين اولا، من طرف الناس اللي كيشريو، من طرف البيئه والشرايه، من طرف الجهات المسؤوله واللي كتناضل في الشؤون اللي كتخص المراه الى اخره. المهم هذه مساله وطنيه.